Mithila Palkar with a bouquet. Hello, एक मिनट Give us a photo opportunity. Thank you. I'd also like to invite on stage Mr. Vivek Thirekan, Vice President, West Region Head, to please come up on stage and felicitate Ms. Mithila Palkar. Welcome, sir. Actually, it is like a one-stop shop for any sort of style goes, right? Because if you have Western and Indian and Indo-Western and everything that you can think of, you can just like walk around the store even over here and then you can find it. Also, personally, I am very excited about the Autumn-Winter 2024 collection because whatever even I can see, now I'm wearing it also, but even like from to wherever my eyes can reach, I can see everything being so easy, breezy, the colors are so nice and fresh and the patterns are so new and fresh that it is almost something that I would pick to wear on every day, like for everyday wear. My style, my regular style is very easy breezy, very relaxed, something that I don't think too much about. At the same time, it is chic and as you can see, this is what Lifestyle Stores has to offer with their new collection. So I'm very excited to be here. Thank you so much for having me. Thank you so much, ma'am. We are absolutely thrilled to. Ms. Mithila Palkar, can you please hear it for her? I now request Ms. Rohini Haldia to also please speak a few words, ma'am. Thank you. I'm really delighted today to have Mithila with us as we launch our Autumn-Winter collection. Especially in this store, the Lifestyle Store in Pimpri Chinchwad is one of our newest stores in Pune. And it has been doing really well since it launched, and today we want to put it at the spotlight of launching our Autumn-Winter collection. So I think it's the best place right now to discover the best in trends and fashion, beauty, accessories, all of the above. Yes. Thank you so much, ma'am. We will now have a quick rapid fire session. We have influencers from the fashion space brimming with their questions. So guys, ask away. You guys probably know better about fashion than I do because I'm the more like, ooh, easy fashion is my kind of fashion, comfortable. Yeah, sorry. I'm gonna start. I'm Natasha. Hi, Natasha. And I wanted to know, apart from events, like everyday style, like deep within, are you like a high heels person or a sneakerhead? And why? I'm a sneaker person, hands down, because why? Because they are very comfortable. And especially like even under lehengas, I was at a friend's wedding recently and lehengas are like until the floor and you don't have to show what you're wearing as shoes. So I was happily wearing sneakers so that I could like run about, dance about. So yeah, just my fashion for me is comfort. As cliche as it sounds, it is comfort. So whatever enables me to be comfortable is what I will always choose. Thank you so much. Hi. My name is Dana. You look absolutely gorgeous. Hi Mithila, my name is Naina. You look absolutely gorgeous. My question is a little fun but also difficult at the same time. So, would you like to give up shopping for 6 months or 1 month of social media usage? I would give up shopping for 6 months. Really? Okay, yeah. I think that's a difficult one, but Yeah, because I'm also, I'm a very impatient shopper, which is why I'm loving being here because like I should just reach a store, look at something, like something, pick it up and move out. Like that's the kind of a shopper I am. Even if I'm shopping online, that is the kind, like if I'm scrolling and if my scrolling goes on for too long, that's it. I have lost patience and I'll stop shopping. So that's the kind of shopper I am. So if I don't find something quickly, then I'm like, okay, fine.
I'll come here on another day. That's why social media is also, it's not just of course for personal usage it exists, but it's also work. So Hi Mithila. Good Hi. afternoon. You look stunning. thank you. Is your mic working though? Is it? Check. Now it is. I think. Yeah. Is it better? Yeah. Good afternoon. You look stunning. Thank you. What's your name? Aishwarya. Nice to meet you. So my question is, we'd like to know what are the 3 beauty products that one can find in your bag? Beauty products. You will out of so many or few. You will find. You will definitely find a concealer, a blush, and a brow pencil. That's great. Thank you. Hi Mithila. Hi. I'm Devanshi and I absolutely adore everything that you do. Thank you so much. So my question to you is, which is the best fashion advice you've ever got? Fashion advice, probably I have just taken it in from my observations and experiences, and that has been that, you know, choose what is comfortable for you, because I genuinely feel like the minute, and that's generally my motto for life also, like if I'm uncomfortable in something, you will immediately be able to tell anyway. Like if you meet me, you will be able to tell that I am not comfortable in something. Even like whatever I choose to do on screen, if it's not comforting for me, then you will see that reflect on screen as well. So that's generally my motto for everything. So fashion is comfort, and be comfortable in whatever you do. Thank you. Hi Mithila, Aishka this side. I have adored you like anything. I saw your video with the paper cup, the song that you did, and like I really liked it. So my question is, how do you style yourself? Like you plan your outfit first or you plan your accessories first? Like there are days when I really want to style this bag, so I like plan my whole outfit according to it. So what do you do? I think I mostly always choose my outfit first, because everything else can go according to that. For me, styling an accessory is more difficult. Like I said, you guys are probably a lot more pro with fashion than I would be, because my style is very easy. It is very comfortable. It is something that, you know, I would think, okay, today I feel like wearing shorts, then I should just be able to pick up shorts and something to go with it, and like just take a sling bag or a fanny bag or something that goes with the outfit. So strangely, the number of bags in my especially when I'm traveling, those suitcases, the number of bags have increased, which I'm also surprising myself with, because I didn't think I was such a bag person, but it'll always be the outfit first. Thank you. Thank you. Thank you so much. So that's all for today, folks. Thank you so much for coming out today. I wish you all an exciting day ahead. Do check our Autumn Winter Collection 2024. Thank you so much and goodbye. Thank you. Thank you so much. Thank you. ओके मिथिला, लाईफस्टाईल विषयी काय सांगशील? तुला स्वतः लाईफस्टाईलचं काय आवडतं? कुठल्या गोष्टी तू शॉपिंग करते लाईफस्टाईल, काय सांगशील? एक तर मला असं वाटतं की हे जे ऑटम विंटर 2024चं जे कलेक्शन आहे ते इतकं अगदी मला साजेसं किंवा माझ्या स्टाईलला साजेसं आहे, कारण माझी रोजची स्टाईलच इतकी रिलॅक्स्ड इझी असते की मला फार असा विचार करायला आवडत नाही रोज, म्हणजे रोजच्या कपड्यांकरता, की कोणत्याही स्टोअरमध्ये मला जायला आवडतं, काहीतरी बघायला आवडतं, ते बघून लगेच आवडून मी ते घेते आणि जाते. मी फार विचार करत नाही शॉपिंगबद्दल. मी नेहमी म्हणते की मी खूप इम्पेशंट शॉपर आहे, म्हणजे मला ऑनलाईन शॉपिंग करताना सुद्धा जर खूप असं स्क्रोल करायला लागलं तर मग मी बोर होते. त्यामुळे लाईफस्टाईल स्टोअर्सचं जे हे नवीन कलेक्शन आहे ते माझ्यासाठी अगदी एकदम परफेक्ट मॅच आहे माझ्यासाठी, कारण की मी या स्टोअरमध्ये आल्यावर मला जितकं काही दिसतंय ते सगळंच मला आवडतं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, आणि इनफॅक्ट मी जे घातलं आहे तेही लाईफस्टाईल स्टोअर्स
रोजचंच आहे. त्यामुळे तुम्हाला कळेलच की हीच माझी स्टाईल आहे. डेनिम ऑन डेनिम किंवा स्नीकर्स किंवा एक इझी ब्रीझी ड्रेस किंवा फ्रेश लाईट कलर्स, हे सगळे या सगळ्या माझ्या आवडीच्या गोष्टी आहेत आणि ते सगळं इथे आहे. त्यामुळे मला खूप मजा येते की मला रेप्रेझेंट करायला मिळते. हां. मिथिला पालकर as a person, how do you align yourself with this lifestyle? The fact that it is so, the style is so easy and so comfortable, so relaxed, it is laid back in a way, the fashion of the collection, the Autumn Winter 2024 collection, and that is exactly who I am. I'm very I like being comfortable in my own skin. I don't like going too ham on म्हणजे असं मला खूप लाऊड काही करायला I don't enjoy that unless it's a requirement of an event. So I'm talking about an everyday, like a day-to-day thing. So events वगैरेचा that's a very different. You said you are a very relaxed kind of yes. shopper. I am. What do you have to say about the fabric, the colors? I think the colors in the collection are very nice and fresh. The fabric feels very comfortable to the skin. It is not something that's stinging. It is fitting absolutely like hand in glove. It is extremely, it is feeling like your own skin. Like it's very comfortable. मिथिला, नवीन कपडे जेव्हा आपण खूप सारं शॉपिंग करतो, मागच्या जुन्या गोष्टींचं काय करतेस तू? मी अलीकडेच मी एक मोहीम सुरू केली होती की नाही, म्हणजे मी काहीच नवीन घेणार नाही जोपर्यंत मी माझ्या जुन्या कपड्यांचा काहीतरी निकाल लावत नाही. तर मी नेहमी NGO शोधत असते किंवा स्टोअर्स शोधत असते जे जुने कपडे घेतात आणि ते रिसायकल करतात. त्यामुळे मी तेच ठरवलं किंवा मी माझ्या स्टायलिस्टशी बोलते, कारण कधी कधी तिलाही ते वापरता येतील कपडे पुन्हा. तर हे सगळे ऑप्शन्स मी एक्सप्लोअर करते. पण मी जेन्युइनली यावेळेला मी ठरवलं होतं की मी काहीच, आणि मी नाही केलं आहे आता मी आले इथे, पण जेव्हा मी ठरवलं 3-4 महिन्यापूर्वी की नाही, मी नवीन काही घेणार नाही आहे जोपर्यंत जुन्या गोष्टी जात नाही आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रीयन कल्चरमध्ये साडी असेल किंवा आपले काही जुन्या गोष्टी आहे, अशा गोष्टीवरती काय वाटतं तुला करायला पाहिजे, नवीन लाईफस्टाईलमध्ये यायला पाहिजे ती स्टाईल, असं वाटतं? हो, का नाही, वाय नॉट. लाईफस्टाईलमध्ये ऑलरेडी इंडियन वेअर आहे, तर साड्या का नाही. मी माझ्या वॉर्डरोबमध्ये तर इतक्या साड्या आहेत इनफॅक्ट की मला जाणवलंच नाही. यावेळेला मी म्हटलं तसं मी जेव्हा साफ करत होते माझं कपाट, तेव्हा मला रिअलाईज झालं की कितीतरी साड्या आहेत आणि आईच्या आहेत, आजीच्या आहेत, आणि त्या मी सगळ्या छान स्टोअर करून ठेवल्यात. आणि अपसायकलसुद्धा करता येतात ना साड्या, किती छान त्याचे लेहंगे बनवू शकतात, ड्रेसेस बनवू शकतात. त्यामुळे अर्थातच वाय नॉट, येऊ दे की. कपडे रिपीट करायला आवडतात का? खूप आवडतात. आणि मला ॲक्च्युली ना दुसऱ्यांचे ताईचे कपडे घालायला खूप आवडतात. मला लहानपणीपासूनच की हिनी आता हा नवीन आणलाय ना, हा तर कधीतरी मी ढापेन अशी माझी नेहमी असा एक विचार असायचा. आणि मी अजूनही ते करते, म्हणजे अजूनही ताईचे कपडे मी वापरते. तू तुझ्या फॅन्ससाठी काय संदेश देणार आहे लाईफस्टाईल स्टोअर? मला असं वाटतं की लाईक आय सेड, दिस स्टाईल एस्पेशली रेप्रेझेंट्स माय पर्सनल स्टाईल अँड द फॅब्रिक इज ग्रेट, द कलर्स आर ग्रेट, इट्स ॲब्सोल्युटली ऑन brand for the Autumn Winter 2024 collection. So you should definitely come and shop at the Lifestyle Store. Yes. Thank you. शोरूम स्टार्ट हुआ है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो हमको हमारे हिसाब से पूना एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है. हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 7 स्टोर्स थे, ये हमारा 8th स्टोर है पूना में. तो ये एक एरिया था जहाँ पे हमको लगा कि इस एरिया के रेजिडेंट्स के लिए इस कैचमेंट में पास में कोई लाइफस्टाइल स्टोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे भी एक खोलना चाहिए. तो यहाँ का क्या स्पेशलिटी रहेगा, मतलब जो अदर शोरूम में नहीं है, यहाँ पे क्या स्पेशल रहेगा? लाइफस्टाइल का स्पेशलिटी ये है कि आपको फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, आपको सब चीज़ एक रूफ के नीचे मिल सकती है. आप एक ही जगह आएंगे, आपको वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर, लॉन्जरी, मेकअप, परफ्यूम, सनग्लासेस, मेंस वेयर, किड्स वेयर, सब चीज़ एक जगह में मिल सकती है. और बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, बड़े से बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंडियन ब्रांड्स सब एक जगह मिल सकते हैं. तो आपका जो भी स्टाइल रिक्वायरमेंट है आपको मिल सकता है. तो आप पूना में किसी भी एक लाइफस्टाइल में जाइए, पिंपरी चिंदवाड़ या कहीं और, आपको सब एक जगह में जाके बहुत कन्वीनियंटली बेस्ट ऑफ फैशन, बेस्ट ऑफ ब्रांड्स मिल सकते हैं. मैडम, अभी आपने कहा कि पूना
स्कोप है, लेकिन पुणे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसकी वजह से मॉल्स बहुत बन रहे हैं। तो कंपटीशन के ज़माने में अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल का एडवांटेज ये है कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है फैशन के साथ इंडिया में। आपको शायद पता होगा कि हमने इस साल 25 साल पूरे किए हैं इंडिया में। 1999 में हमारा पहला स्टोर इंडिया में खुला था चेन्नई में। वहाँ से हम आज 117 स्टोर्स पे पहुँच गए हैं। तो लाइफस्टाइल की जो जगह है वो अलग है। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, पर लाइफस्टाइल की जगह अलग है, यूनिक है, और लाइफस्टाइल भी ग्रो कर रहा है। हमारे कंज्यूमर्स हमारे पास आ रहे हैं, न्यू कंज्यूमर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ग्रोथ है। और अभी फैशन मार्केट जो इंडिया में है वो इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है कि सबके लिए जगह है। हमारे लोगों की ज़्यादातर मेंटालिटी होती है जितना सस्ता मिले उतना अच्छा। तो प्राइस वाइज कैसा है लाइफस्टाइल? वैसे ये बात सही नहीं है। कंज्यूमर्स हर तरह के होते हैं। मतलब कुछ लोग बहुत सस्ते पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनको प्राइस पे ही देखना है। अलग जो बाकी लोग हैं उनको हाई फैशन चाहिए, उनको वो थोड़ा अपना वॉलेट खोल के पे करने को तैयार भी होते हैं। तो हर टाइप के कंज्यूमर्स हैं। लाइफस्टाइल में दोनों चीज़ें मिलती है। तो हमारे पास बहुत वाइड रेंज है प्राइसेस की। तो आपको हाई क्वालिटी गारमेंट्स मिलेंगे, कुछ जो ज़्यादा अफोर्डेबल है, कुछ बहुत प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी गारमेंट्स है, तो दोनों मिलेंगे।